হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু RcGenius। তো আজকের ভিডিওতে গাইস আমরা যে ড্রোনটা, তো আপনারা অনেকজন বলতেছেন যে ভাই এটা ফাইট কন্ট্রোল বোর্ড কিছু সেন্সর অ্যাড করো, বাট আমি এখন বাংলাদেশে আছি, পাই মানে ফাইট কন্ট্রোল বিভিন্ন প্রোডাক্টের অনেক প্রাইস। তো এইটার তো আমি একটা কন্ট্রোলার সিস্টেম ব্যবহার করব, কিন্তু মানে আমি আপাতত গাইস এটা পিক্সো বোর্ড অ্যাড করতেছি, কারণ পিক্সো বোর্ডেরই প্রাইস পায় 10 থেকে 14 হাজার টাকা বাংলাদেশে, মানে ডাবল দাম বেড়ে গেছে। তো আপাতত গাইস এটা ব্যবহার করতেছি, যদি ইনশাল্লাহ এটা আমি কিছু সিকিউরিটি মানে ব্যবহার করার জন্য আমি আরও কিছু প্রোডাক্ট পরে অ্যাড করব। আপাতত গাইস আমি এখানে পিক্সো বোর্ড অ্যাড করব। তো ভিডিওটা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর এই ধরনের ভিডিও করা, রোবোটিক্স ভিডিও করা অনেক অনেক কঠিন গাইস। অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন আমার কি হয়ে গেছে, কয়দিনই রেগুলার ভিডিও ছাড়তেছি আপনাদের জন্য, তাহলে বুঝতে পারতেছেন গাইস কি অবস্থা। তো অবশ্যই আমাকে নতুন যারা দেখতেছেন প্লিজ 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 লাইক করারছে ভাই, আমার একটু সাবস্ক্রাইব করলে উপকার হইব। অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করেন, তার সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করেন এরকম বাংলায় ভিডিও রোবোটিক্স নিয়ে দেখার জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমরা ফাইট কন্ট্রোল ব্যবহার করব, আরও কিছু জিপিএস এর সেন্সার ব্যবহার করব, নতুন কিছু শিখতে পারবেন আজকের ভিডিওটা। তো চলেন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো গাইস, এখানে আমাদের একটা পাওয়ার কেবল অ্যাড করব সব ইএসসি এর পাওয়ার দেওয়ার জন্য। এটা দেখতে পাচ্ছেন XT60 কানেক্টর। সো গাইস, এই কানেক্টরটা আমি ব্যবহার করতেছি কারণ আমি দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করব। সো এই একটা কানেক্টর, আর এখানে গাইস পিক্সো V2 পাওয়ার কেবল ব্যবহার করতেছি। সো এখান থেকে ব্যাটারি অ্যাড করতে হবে, আর এটাতে আমাদের ইএসসিতে কানেক্ট যাবে। My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When the bass gets used, couple hits to the face. I know that I need time now, so I gotta go and find my way. Now let me throw it. Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. Whole gang, whole man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. When the bass gets used,
Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Get girls but in the galaxy. একটা কানেক্টর বের করা হয়েছে গাইস, আর এটা হচ্ছে গাইস নিচে যে মোটরটা থাকবে ওয়াটার পাম্প মিনি, তো ওইটার কেবেল। আর এটা হচ্ছে গাইস যে আমাদের ওয়াটারটা মানে পানিটা যাবে, তো দুইটা পাইপ দুইটা আর্মের মানে দুইটা মোটরের সাইড থেকে গেছে এই সেটে এই সেটে, আর এখানে দুইটা মিলে একটা কানেক্টর দিয়ে একটা বের হয়েছে নিচে। আমাদের রিসিভারটা একটু গাইস, আর আমি এস বাস কেবল কানেক্ট করতেছি, তাই একটা কেবল এটা যা শুধু লং করা হয়েছে। এখন এটা এস বাস পিনে কানেক্ট করব। প্লাস মাইনাস
তো গাইস আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কীরকম লাগলো। আমাকে যে কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো কিছু সাজেশন করার জন্য অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। নিচে ইমেলও দেওয়া আছে আমার, চাইলে ইমেলও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার সাথে। আর অবশ্যই যারা আমার সাথে পার্সোনাল কথা বলতে চান নিচে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ইনস্টাগ্রামে আমার সাথে ফলো করতে পারেন। ওখানে গাইস আমার সাথে ড্রোন রেট বা যে কোনো রেট কথা বলতে পারবেন। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন কীরকম হলো। সো আপনাদের সাথে দেখা হবে গাইস নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই গাইস, আল্লাহ হাফেজ।